विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 3.5 बघणार आहोत. त्याचा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे. इफ ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर ट्रायंगल LMN, राइट द करस्पॉन्डिंग अँगल of the two triangle and also write the ratio of corresponding sides. ओके, तर बघा, ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल LMN हे काय आहे, गिवन आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल आहे. therefore angle X is congruent angle L, angle Y is congruent angle M, angle Z is congruent angle N. Okay, ratio of corresponding इथे XY upon LM equals to YZ upon MN equals to XZ upon LN. ठीक आहे, समजलं. सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इफ ट्रायंगल XYZ, XY is equals to 4 cm, YZ is equals to 6 cm, XZ is equals to 5 cm. If triangle XYZ is similar triangle PQR and PQ is equals to 8 cm, then find the length of remaining side of triangle PQR. ओके, ते सोल्युशनमध्ये या ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल PQR हे आपल्याला गिवन आहे. therefore XY upon PQ is equals to YZ upon QR is equals to XZ upon PR. This is the corresponding side of similar triangle. ओके, 4/8 साईड आहे ते XY ची 4 येते, तर मग PQ ची 8 cm आहे. 6/QR येणार आहे इक्वल्स टू 5/PR येणार आहे. ठीक आहे. टिल देअरफॉर आता 4 1s are 4, 4 2s are 8. ठीक आहे, आणि इथे 1/2 equals to 6/QR is equals to इथे 1/2 is equals to 5/PR. R ची साईड 6 2s are 12 cm येणार आहे, आणि PR ह्या 2ने ह्या 5ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर याची येणार आहे 10 cm. ओके, बघा, इथे या 2ने ह्या 6ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर QR ची साईड निघणार आहे 12 cm. या 2ने ह्या 5ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर याची साईड निघणार आहे 10 cm. ठीक आहे, समजलं. क्वेश्चन नंबर 3 आहे. ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेअर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लेबल देम, शो देअर करस्पॉन्डिंग अँगल बाय द सेम साइन, शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर इन प्रोपेशन. बघा, या अशा पद्धतीचे आपण सिमिलर डायग्राम घेतलेला आहे. ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल KHI. ठीक आहे, सोल्युशन बघूया आपण. बघा, क्वेश्चन नंबर 3चं सोल्युशन आहे. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल KHI therefore corresponding angle of similar triangle. Angle A congruent angle K, angle B is congruent angle H, angle C is congruent angle I. Corresponding
side of similar triangle. AB is equals to 4, BC is equals to 5, AC is equals to 6, and KH is equals to 8, HI is equals to 10, KI is equals to 12. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा.